In einer kleinen Stadt, umgeben von alten Bäumen und verwinkelten Gassen, stand ein Haus, das schon seit vielen Jahren verlassen wirkt. Die Fenster waren leicht verschmutzt, und der Putz brockelt in einigen Stellen von den Wänden. Doch in diesem Haus lebt seit kurzem Lena, ein neugieriges, aufgewecktes Mädchen von 11 Jahren. Sie Lied Abentur, Rätsel und als, was Geheimnis voll war. Für Lena war kein Tag langweilig oder salt zumindest nicht Sinn. Eins regnerisken Nachmittags, als der Himmel grau und schwer war, beschloss Lena, das Wohnzimmer genauer zu untersuchen. Sie hat in den letzten Wochen bemerkt, dass dieses Zimmer etwas Besonderes hat. Der große Teppich, der den Boden fast vollständig bedeckt, sah alt und abgenutzt aus doch etwas daran zog Lena Magician. Warum wird dieser Teppich so, geheimnisvoll, murmelt sie, während sie vorsichtig darüber strich. Die Muster darauf schienen sich bei jedem Blick leicht zu verändern, fast so, als wollten sie etwas erzählen. Lena beschloss, den Teppich aufzurollen. Es war hart Arbeit, denn war dick und schwer. Mit jedem Zentimeter, den sie aufrollt, stot es und klein Flocken wirbelten in der Luft. Doch dann, unter einer Ecke, spürt sie etwas Harz. Ihr Augen weiteten sich vor Aufregung. Es war ein klein Schublade, kaum größer als ihr Hand, versteckt unter dem Teppich. Wie könnt das hier so lang unentdeckt bleiben, flüstert sie, während ihr Herz schneller schlug. Vorsichtig zog sie die Schublade heraus. Sie quietscht ein wenig, als würde sie ein altes Geheimnis preisgeben wollen. In der Schublade lag ein Stapelbrief und ein kleines, zusammengerolltes Papier. Die Brief waren alt und vergilbt, manch fast brüchig in den Rändern. Lena nahm ihnen der Brief heraus und öffnet ihn vorsichtig. Für den Finder dieser Schublade, begann der Brief. Lena las weiter und erkannte schnell, dass die Brief von einer Frau namens Clara geschrieben worden waren, die vor vielen Jahren in diesem Haus gelebt hat. Clara erzählt von geheimen Treffpunkten, verbotenen Abenturen und einem Schatz, der irgendwo im Haus versteckt sein sollte. Lena konnte kaum glauben, was sie las. Ein Schatz? In diesem alten Haus? Und jemand hat tatsächlich Hinweis hinterlassen, die nur ein neugieriges Kind wie sie entdecken könnt. Sie folgt, wie ein Funken Abenturlust in ihr auflodert. Die folgenden Tage waren voller Spannung. Nach der Schule rannte Lena immer zuerst in das Wohnzimmer, die Hinweis aus den Briefen zu studieren. Jeder Brief enthielt klein Rätsel, Zahlen, Symbole, beschreibungen von Orten im Haus. Lena begann, Notizen zu machen und ein kleines Diagramm des Hauses zu zeichnen. Eines Nachmittags entdeckt sie einen Hinweis, der sie besonders aufregt. Clara hat geschrieben, die Wahrheit sucht, muss dem Licht folgen, das durch das alte Fenster fällt, wenn die Sonne untergeht. Lena überlegt, welches Fenster gemeint sein könnte. Sie erinnert sich an das große, rund Fenster im Obergeschoss, das ihnen leichten Sonnenstrahl in den Flur warf, Gina zur Abendzeit. Am nächsten Tag wartet sie gespannt, bis die Sonne unterging. Ein schmaler Lichtstrahl fiel tatsächlich auf ihn klein, los Dial im Flur. Lena nit sich hin und hab vorsichtig die Dialen. Unter ihr fand sie ihn klein, staubig kist. Doch bevor sie öffnen konnte, hort sie plötzlich ein leises Geräusch hinter sich. Ist rief Lena, doch das Geräusch war verschwunden. Ihr Herz klopft schneller, doch sie war zu neugierig, aufzuhören. Mit zitternden Händen öffnet sie die Kiste und fand darin, alte Münzen, einen kleinen Schlüssel und ein weiteres Papier, auf dem nur ein Satz stand, der Schatz liegt nicht nur im Gold. Lena spürt, dass dies nur der Anfang eines großen Abenteuers war. Die Brief hatten ihr nicht nur einen Schatz gesiegt,
sondern auch Geheimnis über das Leben der Frau Clara. Wer war sie? Warum hat sie den Schatz versteckt? Und was meint sie mit nicht nur im Gold? Von diesem Moment an was Saint Lena, das ihr Leben sich verändert hat. Jeden Tag nach der Schule sucht sie nach neuen Hinweisen, untersucht jede Eck des Hauses und notiert als sorgfältig. Die alten Möbel, die Wandbilder, selbst der große Teppich als Kind ein neues Geheimnis verborgen. Eines Abends, als der Regen gegen die Fenster prasselte und der Wind durch die Ritzen pfiff, saß Lena auf dem Boden des Wohnzimmers, den Stapelbrief neben sich. Sie las den neuesten Brief noch einmal und dacht über die Hinweis nach. Es muss noch mehr geben, murmelt sie. Clara hat bestimmt nicht als so einfach hinterlassen, plötzlich bemerkt sie eine winzige Markierung am Rand des Teppiches, die sie bisher übersehen hat. Ein kleines Symbol, kaum sichtbar, aber eindeutig. Lena lächelt. Sie wusste, dass sie Kurs davor war, ein neues Geheimnis zu entdecken. Und tief in ihrem Herzen folgt sie sich wie nicht entdeckeren mutig, klug und bereit, jedes Rätsel zu lösen, das ihr das alte Hausbot. So begann Lena's großes Abenteuer. Mit jedem Tag wuchs ihr Neugier, und das Haus, das einmal alt und langweilig worked, wurde zu einem Ort voller Geheimnis, Rätsel und Verborgene Geheimnisse. Und der Teppich dieser unscheinbar, alte Teppich hat die Schlüssel zu allen Geheimnissen versteckt. Am nächsten Morgen konnte Lena kaum still sitzen. Sie dachte ununterbrochen an die kleine Markierung am Rand des Teppiches. Sie war sich sicher, dass sie ein weiteres Rätsel verbarg. Nach dem Frühstück rannte sie ins Wohnzimmer und nicht sich vor den Teppich. Mit einer Lupe betrachtet sie das Symbol Gina, sah aus wie ein winziger Stern, neben dem ein kleiner Pfeil engraviert war. Ein Stern, und ein Pfeil, murmelt Lena. Wohin zeigt sie folgt dem Pfeil und bemerkt, dass Gina auf die Eck des Raums zeigt, wo ein alter Schrank stand. Dieser Schrank war dunkel und schwer, und Lena hat ihn bisher kaum beachtet, weil so alt und unauffällig war. Mit einem tiefen Atemzug zog sie die schwere Tür auf. Der Schrank roch nach Holz und Staub, und es war fast dunkel darin. Lena griff nach ihrem Taschenlampenlicht und lookte hinein. Zu ihrer Überraschung sah sie, dass der Boden des Schranks nicht fest war, ein loose Plank hab sich leicht unter ihrem Druck. Das muss es sein, flüstert sie. Mit vorsichtigen Bewegungen lässt sie die Plank und entdeckt darunter ein kleines Loch. Es war nicht groß genug, hinein zu kriechen, aber es war groß genug, etwas hinein zu schauen. Lena lookte hinein und sah, ein weiterer Kist. Sie war kleiner als die erste, aber sie worked schwer und geheimnisvoll. Was wohl die mal drin ist, fragte sie sich und öffnet die Kiste vorsichtig. Darin lagen mehrere kleine Objekt, ein alter Kompass, ein Karte, die auf den ersten Blick wie ein gewöhnliches Blatt Papier aussah, und ein seltsames, rundes Medaillon aus Bronze. Lena nahm den Kompass und die Karte in die Hand. Die Karte zeigt das Haus von oben, aber nicht so, wie Lena es kennt. Stattdessen waren Geheimräume, versteckt ganz und Zeichen in sich net, die sie noch nie gesehen hat. Lena verstand sofort, Clara hat das Haus mit Geheimnissen und verstecken gefüllt. Ein geheimer Raum, das ist unglaublich, flüstert sie. Sie studiert die Karte, bemerkt die kleinen Symbole und erkennt, dass das Medaillon anscheinend zu einem der versteckten Räume gehört. Sie hielt es gegen das Licht und bemerkt ein klein Graver, offen, wo der Schitten jemals ruht. Lena überlegt lang. Der Schitten jemals ruht, kennt das Zimmer im Obergeschoss sein, das immer dunkel ist. Sie erinnert sich an das kleine Arbeitszimmer, das fast nie Licht bekam,
Weiner ein kleines Fenster nach außen ging. Am Nachmittag klettert Lena die Treppe hinauf und betrat das Dunkelzimmer. Sie stellt den Kompass auf den Boden und dreht sich mit der Karte, die Symbole zu vergleichen. Plötzlich entdeckt sie in einer Wand in unregelmäßig Rivonsteinen wie ein klein, Verstecknisk. Lena zog das Medaillen erwehr, und es passt genau in ein Aussperrungswisken den Steinen. Mit einem leisen Klicken öffnet sich die Nisk, und dahinter lag ein klein, dunkel Kammer. Lena spürt einen kalten Luftzug und einen Hoch von Staub, aber auch die Aufregung eines großen Geheimnisses. Sie holt ihr Taschenlampe erwehr und looket hinein. In der Kammer lagen mehrere Kissen und kleine Schachteln, die sorgfältig aufgestapelt waren. Doch bewehr Lena etwas berenkend, hort sie ein leises Rascheln hinter sich. Sie dreht sich schnell aber der Raum war leer. Vielleicht war es nur der Wind, dacht sie und wand sich wieder der Kammer zu. Sie öffnet die erste Kiste und fand deren alte Schmuckstück, die glitzerten, als hatten sie Geschichten zu erzählen. Die nächste Kiste enthielt alte Fotos und Brief, die ein Bild vom Leben Claras zeichneten von ihrer Familie, ihren Freunden und den Geheimnissen, die sie hier im Haus verborgen hat. Lena war fasziniert. Jeder Brief und Jeds Fotos gehen eine neue Geschichte zu erzählen. Sie setzten sich auf den Boden, sortiert die Dinge und begann, als in ihr Notizbuch zu übertragen. Die Geschichten waren spannend, geheimnisvoll und manchmal traurig. Aber sie hatten eine Botschaft, Clara wollte, das jemand ihr versteht nicht nur den Schatz aus Gold und Schmuck, sondern auch die Erinnerungen, die Hoffnung und die Geheimnis ihres Lebens. Plötzlich fiel Lenas Blick auf ein kleines, zusammengefaltetes Papier am Boden der Kammer. Es war anders als die anderen Brief. Darauf stand in klaren, schwungvollen Buchstaben, der Geniech, der die Wahrheit sucht, wird nicht nur den Schatz finden, sondern auch einen Freund Lena lächelt. Einen Freund? Kennt das Sinn, sie schaut sich und entdeckt hinter einem alten Butcherigel ein leises, skimmerns Licht. Vorsichtig nähert sie sich und entdeckt, ein kleines, pelziges Wesen, das sie neugierig ansah. Es war nicht größer als eine Katze, hat aber leuchtend grün Augen und Ohren, die wie die eines Hasen waren. Das Wesen macht einen leisen Ton, der fast wie ein Lachen klang, und sprang leicht auf Lenas Schulter. Lena lacht leise. Hallo, kleiner Freund. Du gehorst wohl auch zu Claras Geheimnissen von diesem Moment an was Lena, das ihr Abenteuer noch viel größer war, als sie sich jemals vorgestellt hat. Sie hat nicht nur einen Schatz gefunden, sondern auch Hinweis auf eine neue, mysteriös Welt innerhalb ihres Hauses. Die Brief, die Kissen, die Geheimnisse und nun dieser klein, unerwartet Freund als Dutet darauf hin, das noch viel Geheimnis auf sie warteten. Als die Sonne unterging und die ersten Sterne am Himmel erscheinen, setzten sich Lena in der Kammer auf den Boden, ihr neuer Freund neben ihr, und begann zu planen, wie sie die weiteren Rätsel lösen würde. Sie wusste, dass dies nur der Anfang war und das jeder Tag neue Abenteuer bringen würde. Und tief in ihrem Herzen folgt sie in Mischung aus Aufregung und Mut. Sie war bereit, Jed's Geheimnis zu entdecken, das alte Haus und die Schätze Claras noch verborgen. Am nächsten Morgen war Lena früh wach. Sie konnte kaum still sitzen, so sehr brannt ihr Neugier. Ihr kleiner pelziger Freund, den sie ins Wisken Flitz nannt, sprang aufgeregt sie herum. Flitz skien genau zu wissen, das heute ein wichtiger Tag war. Lena hat das Gefühl, dass die Geheimnis Claras sie tiefer in das alte Haus fahren werden. Nach einem schnellen Frühstück holt Lena ihr Notizbuch und die Karte heraus, die sie aus der geheimen Kiste gefunden hat.
Sie Breitet die Karte auf dem Boden und studiert die Symbole. Viel Kleinraum, Verstecknisken und Geheimnisvollen waren in sich net, die Sie noch nicht über bemerkt hat. Heute werden wir einige dieser erkunden, Flitz, sagt die Sie ins Glossen. Viel leicht finden wir noch mehr Hinweis oder sogar den wahren Schatz Flitz schnuppert aufgeregt in der Karte, alsober Verstand, was Lena vorhat. Sie begann im Keller. Der Keller war dunkel, feucht und roch nach Erde. Doch auf der Karte war ein kleines Symbol in sich net, das auf ihn Loswand platt hinwies. Lena tastet sich vorsichtig vorwärts, Flitz diked in ihrer Seat. Nach einigen Minuten fand Sie die platt und druckt Sie leicht Sie bewegt sich. Dahinter verbarg sich ein schmaler Gang, gerade groß genug für Lena. Mit einer Taschenlampe in der Hand kroch Sie in den Gang. Flitz folgt auf leisen Pfoten. Der Gang fahrt Sie in einen versteckten Raum, der wie ein altes Arbeitszimmer aussah. Staubige Regal standen voller alter Butcher, Flaschen und seltsamer Werkzeug. Auf einem Tisch lag ein altes Tagebuch. Lena nahm es vorsichtig in die Hand. Das ist Claras persönliches Tagebuch, flüstert Sie. Die Seiten waren voll geschrieben, manch mit Zeichnungen und kleinen Symbolen. Lena las einige Abschnitt, Clara hat das Haus genutzt, Experiment und Geheimnisvoll Forskungen durchzuführen. Es ging nicht nur Schätze, sondern auch Geheimnisse aus der Natur, seltene Pflanzen, geheime Botschaften und sogar Hinweis auf versteckte Mechanismen im Haus. Lena war fasziniert. Jeder Satz war ein Rätsel, jede Zeichnung ein Hinweis. Sie konnte kaum glauben, dass eine Frau vor so vielen Jahren so viel Wissen und Geheimnis versteckt hat. Plötzlich bemerkt Sie einen kleinen Umschlag zwischen den Seiten des Tagebuchs. Darin war ein Zettel mit einer Zeichnung, die aussah wie ein Puzzle, mehrere Linien, die auf bestimmten Punkt im Haus deuteten. Lena erkannt sofort, dass dies ein Plan war, noch mehr Geheimnis zu entdecken. Wir müssen dies Punkt finden, Flitz. Sie konnten der nächsten Schritt zum Schatz sehen, sagte Sie ins Glossen. Sie verließ den Keller und ging in das Erdgeschoss. Die erste Linie des Puzzles fahrt Sie zurück zum Wohnzimmer, zum großen Teppich. Sie näht sich hin und untersucht die Ränder noch einmal. Diesmal entdeckt Sie ein weiteres Symbol, das Sie beim ersten Mal übersehen hat, ein kleiner Kreis mit einem Punkt in der Mitte. Ein Kreis, und ein Punkt, murmelt Sie. Vielleicht ist das ein Hinweis auf ihn versteckt Hoffnung. Lena begann, den Teppich vorsichtig anzuheben. Tatsächlich entdeckt Sie ein weiterer kleine Schublade, fast genauso wie die erste, die Sie gefunden hat. In dieser Schublade lag ein altes Medaillon, ähnlich dem, das Sie bereits gefunden hat, aber diesmal aus Silber. Es war mit seltsamen Gravuren bedeckt, die wie eine Kombination aus Buchstaben und Symbolen aussahen. Lena legt das Medaillon in ihr Kett und folgt sofort ein Kribbeln alsobes eine besondere Bedeutung hat. Die Gravuren schienen sich zu beweisen, wenn Lena sie aus verschiedenen Winkeln betrachtet. Plötzlich erinnert Sie sich an Claras Hinweis aus dem ersten Tagebuch, der war Schatz liegt nicht nur im Gold. Lena verstand, dass dies bedeutet, dass die Objekt und Symbole Hinweis auf ein größeres Geheimnis waren etwas, das Wissen, Geschichten und Erinnerungen verband. Am Nachmittag untersucht Lena das Obergeschoss. Die Karte zeigt einen weiteren Punkt, diesmal hinter dem Butcherigel im Arbeitszimmer. Lena zog die Schweren Butcher heraus und entdeckt ein klein Luke im Boden. Sie öffnet Sie vorsichtig und fand eine weitere Kammer. Dies Kammer war kleiner, aber voller alter Gerät, Schriften und Notizen. Einige Devanskinen Anleitungen für mechanische Verrichtungen zu sehen. Lena verstand langsam, dass Clara das Haus wie ein großes Puzzle gebaut hat. Jed's Zimmer, jed Nisk,
Jeder Gegenstand war ein Teil davon. Plötzlich sprang Flitz auf direkt auf das Riegel und Kratzsaint in einem alten Holzkasten. Lena öffnet in und fand darin ein winziges, mechanisches Spielzeug in Art Miniaturmodell des Hauses. Es hat klein Zahnräder, Scheiber und Hebel. Lena erkannt sofort, dies war der Schlüssel, die geheimen Mechanismen im Haus zu aktivieren. Das ist unglaublich, rief sie. Clara wollte, das jemand als Versteht, bewahr den größten Schatz findet die Sonne begann untersuchen, und Lena wusste, dass sie noch lang nicht fertig war. Sie setzte sich auf den Boden, Flitz neben sich, und studiert das mechanische Modell. Es war kompliziert, aber sie begann, die Zusammenhänge zu erkennen, bestimmt hebelbewegten Versteckturen, Schubladen öffneten sich nur zu bestimmten Zeiten, und einigrum waren nur über geheime Gange erreichbar. Lena folgt sich wie nicht entdeckern. Das Haus war nicht einfach ein Ort zum Leben, es war ein Labyrinth voller Rätsel, das nur die Klugen und Mutigen losen konnten. Und sie wusste, dass sie die Richtige war, Claras Geheimnis zu entschlüsseln. Bewahr sie den Raum Verlies, schrieb sie als in ihr Notizbuch, die Hinweis, die Symbole, die Mechanismen. Sie wusste, dass sie den Überblick behalten musste, die Rätsel erfolgreich zu lösen. Flitz kuschelt sich in sie, als weil sagen, wir schaffen das zusammen und so endet Lenas dritter Tag der Entdeckung. Sie hat weitere Geheimraum gefunden, ein mechanisches Modell entdeckt und begonnen, die Hinweis Claras zu verstehen. Durch tiefen ihrem Herzen wusste sie, dass das große Geheimnis noch vor ihr lag etwas, das sie erst finden würde, wenn sie alle Rätsel und Mechanismen des Hauses gelöst hat. Am Abend, als die Sterne im Himmel funkelten, saß Lena auf der Treppe des alten Hauses, Flitz auf ihrer Schulter, und blickt auf den Teppich im Wohnzimmer. Dieser Teppich hat ihr Abenteuer begonnen, und wurde sie weiterführen zu neuen Räumen, neuen Rätseln und schließlich zu dem Schatz, der mehr war als nur Gold. Lena lächelt. Sie war bereit für die nächsten Geheimnis. Am nächsten Morgen war Lena besonders aufgeregt. Sie hat die ganze Nacht über das mechanische Modell des Hauses nachgedacht und überlegt, wie sie die Rätsel lösen konnte. Flitz, ihr kleiner pelziger Freund, schien ihr Aufregung zu spüren. Sprang auf das Modell, schnuppert darin und schien jeden Hebel und jedes Zahnrad zu inspizieren. Gut, Flitz, sagte Lena lächelnd. Heute werden wir herausfinden, wie alles funktioniert. Sie setzte sich auf den Boden des Arbeitszimmers und begann, das Modell sorgfältig zu untersuchen. Die Zahnräder bewegten sich, wenn man bestimmt Hebel drückt, und Kleintüren öffneten sich in unerwarteten Stellen. Lena merkt schnell, dass jedes Detail auf der Karte und jedem Symbol aus Claras Tagebuch in Bedeutung hat. Also, wenn wir den ersten Hebel hier bewegen, Lena drückt vorsichtig, und ein leises Klicken ertönt. Auf der Karte sah sie sofort, dass ein bestimmter Punkt im Keller markiert wurde. Das muss ein geheimer Zugang sein. Sie nahm Flitz auf den Arm und eilt hinunter in den Keller. Dort angekommen, bemerkt sie sofort, dass sich ein Wand leicht verschoben hat. Lena schob sie vorsichtig zur Seite und entdeckt einen schmalen Gang, der in die Dunkelheit fährt. Sie nahm ihr Taschenlampe, und Flitz folgt ihr dicht auf den Fersen. Der Gang war lang und fahrt zu einer geheimen Kammer, die noch nie jemals übergesehen hat. Auf einem Podest in der Mitte lag ein alte Truhe, verschlossen mit einem komplizierten Schloss. Lena erinnert sich an das silberne Medaillon, das sie im Teppich gefunden hat. Sie hielt es vor das Schloss und zu ihrer Überraschung öffnet sich das Schloss wie von Zauberhand. Lena zog die Truhe erweitert und öffnet sie vorsichtig. Darin lagen alte Schriftrollen,
Glitzernde Kristall und ein weiteres Tagebuch von Clara. Lena nahm das Tagebuch heraus und begann zu lesen. Clara hat geschrieben, dass sie ihr gesamtes Wissen und ihr Geheimnis in diesem Haus hinterlassen hat, damit jemand sie finden und verstehen Aber der große Schatz war nicht Gold oder Schmuck es war Wissen, Mut und die Fähigkeit, Rätsel zu lösen. Plötzlich hört Lena ein leises Geräusch hinter sich. Flitz faucht leise, und Lena dreht sich erschrocken Doch es war nur ein kleine Maus, die aus einer Ecke hervorskott und schnell wieder verschwand. Lena lacht lichtert. Keine Sorge, Flitz. Es ist nur ein kleiner Besitzer nachdem sie als aus der True untersucht hat, entschied Lena, dass es Zeit war, die Hinweis miteinander zu verbinden. Sie legt alle Schriftrollen, Karten und Medaillons auf den Boden und begann, die Symbole und Zeichen zu vergleichen. Jeds Details gehen Verbindung zu einem anderen zu haben. Sie erkannt, dass Clara das Haus wie ein großes Puzzle gebaut hat und sie müssen die richtigen Teile zusammenfügen, das große Geheimnis zu entdecken. Am Nachmittag untersucht Lena das Obergeschoss noch einmal genauer. Die Karte zeigt einen weiteren geheimen Punkt hinter einem alten Bücherregal. Lena zog die schweren Bücher zur Seite und entdeckt ein klein Luke im Boden. Sie öffnet sie vorsichtig und fand eine weitere Kammer. Diese Kammer war voller alter Gerät, Schriften und Notizen. Einige davon Anleitungen für mechanische Verrichtungen zu sehen. Lena verstand langsam, dass Clara das Haus wie ein großes Puzzle gebaut hat. Jed's Zimmer, Nisk, jeder Gegenstand war ein Teil davon. Plötzlich sprang Flitz direkt auf das Regal und kratzte in einem alten Holzkasten. Lena öffnet und fand darin ein winziges, mechanisches Spielzeug Art Miniaturmodell des Hauses. Es hat kleine Zahnräder, Scheiber und Hebel. Lena erkannt sofort, dies war der Schlüssel, die geheimen Mechanismen im Haus zu aktivieren. Das ist unglaublich, rief sie. Clara wollte, das jemand als verstet, bewahr den größten Schatz findet die Son begann untersuchen, und Lena wusste, dass sie noch lang nicht fertig war. Sie setzte sich auf den Boden, Flitz neben sich, und studiert das mechanische Modell. Es war kompliziert, aber sie begann, die Zusammenhänge zu erkennen, bestimmt hebelbewegten Versteckturen, Schubladen öffneten sich nur zu bestimmten Zeiten, und einigrum waren nur über geheime Gange erreichbar. Lena folgt sich wie nicht entdeckern. Das Haus war nicht einfach ein Ort zum Leben es war ein Labyrinth voller Rätsel, das nur die Klugen und Mutigen losen konnten. Und sie wusste, dass sie die Richtige war, Claras Geheimnis zu entschlüsseln. Bewahr sie den Raum Verlies, schrieb sie als in ihr Notizbuch, die Hinweis, die Symbole, die Mechanismen. Sie wusste, dass sie den Überblick behalten mussten, die Rätsel erfolgreich zu lösen. Flitz kuschelt sich in sie, als will sagen, wir schaffen das zusammen und so endet Lenas dritter Tag der Entdeckung. Sie hat weitere Geheimraum gefunden, ein mechanisches Modell entdeckt und begonnen, die Hinweis Claras zu verstehen. Doch tiefen ihrem Herzen wusste sie, dass das große Geheimnis noch vor ihr lag etwas, das sie erst finden würde, wenn sie alle Rätsel und Mechanismen des Hauses gelöst hat. Am Abend, als die Sterne am Himmel funkelten, saß Lena auf der Treppe des alten Hauses, Flitz auf ihrer Schulter, und blickt auf den Teppich im Wohnzimmer. Dieser Teppich hat ihr Abentur begonnen, und wurde sie weiterführen zu neuen Räumen, neuen Rätseln und schließlich zu dem Schatz, der mehr war als nur Gold. Lena lächelt. Sie war bereit für die nächsten Geheimnis. Am nächsten Morgen war Lena noch aufgeregter als sonst. Die Geheimnis des Hauses hatten sie in den letzten Tagen völlig gefesselt. Flitz,
Ihr kleiner Pelzeiger Freund, sprang auf direkt auf ihrem Schoss, als wollt ihr sagen, Hut Wort etwas Grosses passieren, Lena setzt sich auf den Boden des Wohnzimmers, breitet die Karte aus und legt das mechaniske Modell des Hauses Daver. Sie studiert die Symbole, die Hebel und die Versteckten. Sie erkannt, dass einige Hinweise miteinander verbunden waren. Es Skin, als hat Clara ein finales Rätsel vorbereitet ein Rätsel, das zum größten Geheimnis fahren würde. Flitz, Hut finden wir den letzten Raum, flüstert Lena ins Klassen. Ich weiß sie begann im Keller, wo sie schon mehrere geheime Zugänge entdeckt hat. Diesmal folgt sie den Symbolen, die auf der Karte wie ein Pfad markiert waren. Flitz lief voraus, schnupperten den Wanden und ski die richtigen Richtungen zu erkennen. Nach einigen Minuten kamen sie zu einer alten Metalltür, die Lena noch nie übergesehen hat. Sie war schwer und verrostet, aber das silberne Medaillon, das Lena am Teppich gefunden hat, passt perfekt in eine kleine Aussparung in der Tür. Mit einem leisen Klicken öffnet sich die Tür. Lena und Flitz treten ein und fanden sich in einem langen, dunklen Gang wieder. Die Wände waren aus altem Stein, und von der Deckhingen Spinnweben. Lena zündet ihr Taschenlampen und ging vorsichtig vorwärts. Flitz sprang auf direkt von einer zur anderen, als wurde die Richtung sie Jean. Am des Gangs entdeckten sie in klein Kammer. Die Tur war mit einem komplexen Schloss verschlossen, das aus mehreren Zahnrädern bestand. Lena betrachtet das mechaniske Modell, dritt einige Hebel und sah, wie die Zahnräder im Schloss sich bewegten. Nach einigen Versuchen klickt das Schloss und die Tur öffnet sich. Die Kammer war klein, aber hell erleuchtet von einem Sonnenstrahl, der durch ein winziges Fenster fiel. In der Mitte stand ein True, viel grosser als die vorherigen. Lena spürt sofort, dass dies das große Geheimnis war. Sie ging vorsichtig auf die True zu und öffnet sie langsam. Darinnen lag ein Stapel alter Butcher, versiert mit Goldpragung und geheimnisvollen Symbolen. Neben den Butchern lagen weitere Medaillons, Karten und ein kleiner Schlüssel. Lena nahm eins der Butcher heraus und öffnet es vorsichtig. Die Seiten waren voller Geschichten, Anleitungen und Notizen von Clara. Sie erzählten von ihren Reisen, ihren Forschungen und den Geheimnissen, die sie im Haus versteckt hat. Plötzlich bemerkt Lena ein kleines Fach in der Truhe. Darin lag ein Pergament mit einer Botschaft, der große Schatz ist nicht Gold oder Silber. Liegt in Mut, Nugier und Freundschaft Lena lächelt. Sie verstand jetzt, Clara wollt, dass die Feinderin die Geheimnis des Hauses nicht nur entdeckt, sondern auch versteht. Flitz sprang auf direkt auf ihren Schoss und schnurrt leise. Lena striechelt in sanft. Du hast recht, kleiner Freund. Wir haben es geschafft durch gerade als Lena dacht, dass sie alles gefunden hat, hort sie ein leises Kickern. Sie dreht sich und sah ein klein Tur, die sich langsam hinter einem alten Vorhang öffnet. Dahinter war ein weiterer Raum, noch geheimnisvoller als alle vorherigen. Lena trat ein und entdeckt ein altes Pult, auf dem ein kleiner, leuchtender Kristall lag. Der Kristall schien magisch zu glühen, und Lena spürt ein warmes Kribbeln in ihren Fingern, als sie ihn berührt. Auf dem Pult lag ein weiteres Tagebuch. Diesmal waren die Seiten voller handgeschriebener Notizen, Zeichnungen und mysteriöser Symbole, die Lena bisher nicht verstanden hat. Sie setzten sich auf den Boden und begann, die Notizen sorgfältig zu studieren. Langsam verstand sie, dass Clara ein unglaubliches Wissen hinterlassen hat, Wissen über Natur, Mechanik, Magie und alte Geschichten. Als war miteinander verbunden, wie ein riesiges Puzzle. Lena spürt, dass sie nur einen kleinen Teil davon entdeckt hat.
Plötzlich hort sie wieder das Leis kickern. Diesmal hört es sich und skien, als würde ihn unsichtbar Präsens im Raum sen. Lena bleib ruhig. Wer ist die? Fragt die sie leis. Flitz stellt sich skutzend neben sie. Da erscheinen Einschitten auf der Wand klein, freundlich und fast wie ein Lichtwesen. Es bewegt sich ruhig auf Lena sie und setzt sich auf den Tisch. Lena bemerkt sofort, dass es kein Gefahr war. Das Wessenskien Clara sie repräsentieren oder zumindest ein Teil ihres Geists, der die Feinderin fahren wollt. Das Lichtwesen zeigt auf die Seiten des Tagebooks und dann auf die Medaillons. Lena verstand, der letzte Schritt des Ratsels war, alle Medaillons und Symbole richtig zu ordnen, das war Geheimnis zu enthüllen. Sie nahm die Medaillons und legt sie auf die Symbole der Butcher. Ein leises Summen erfüllt den Raum, und die Kristall auf dem Pult begannen zu leuchten. Plötzlich öffnet sich ein geheimer Durchgang hinter der Wand. Lena und Flitz treten ein und fanden sich in einem hellen Raum wieder, der voller Alterschütze, Kristall und Butcher war. Es war wie ein kleiner Tempel des Wissens, als sorgfältig aufbewahrt. Lena erkannt sofort, dass dies Claras größter Schatz war ein Ort voller Geheimnis, Wissen und Geschichte. Lena setzt sich auf den Boden, Flitz auf ihrem Schoß, und betrachtet alles sich. Sie fühlt sich glücklich und stolz. Sie hat die Ratzel gelöst, die Geheimenraum gefunden und das große Geheimnis des Hauses entdeckt. Es war nicht nur Gold oder Schmuck, es war das Wissen, die Geschichten und die Freundschaft, die Clara hinterlassen hat. Am Abend verließ Lena die Kammer und ging ins Wohnzimmer. Der alte Teppich lag immer noch ruhig auf dem Boden, als wär zug all ihre Abentur. Sie setzten sich darauf, Flitz kuschelt sich in sie, und sie docht über als noch, was sie entdeckt hat. Sie wasn't jetzt, das Haus hat ihr nicht nur Geheimnis gezeigt, sondern auch Mut, Neugier und Entschlossenheit gelehrt. Und tief in ihrem Herzen wasn't Lena, das dies erst der Anfang war. Das Wissen und die Ratzel Claras werden sie noch viel Tage begleiten. Sie war bereit, die Geschichten zu erforschen, die Medaillons zu entschlüsseln und die Geheimnis des Hauses Stück für Stück zu verstehen. Lena lächelt. Sie war nicht nur ein Entdeckerin, sie war jetzt Hüterin der Geheimnis auf dem Teppich. Am nächsten Morgen war Lena voller Vorfreude. Die Geheimnis des Hauses hatten sie in den letzten Tagen völlig gefesselt, und heute wollt sie sich einem besonders schwierigen Ratzel widmen, Claras Tagebutcher vollständig zu entschlüsseln. Flitz sprang auf direkt sie herum, als ob na wassaint, das heute ein großer Moment bewahrstand. Sie setzten sich auf den Teppich im Wohnzimmer, breitet alle Butcher, Medaillons und Karten aus und begann, die Symbole und Hinweis miteinander zu verbinden. Lena hat in den letzten Tagen bereits vieles verstanden, aber einige Teil bleiben rätselhaft. Sie merkt, dass Clara die Geschichten und Geheimnis nicht nur aufgeschrieben hat, sondern sie in Codes, Symbolen und kleinen Mechanisken Ratzeln versteckt hat. Also, Flitz, sagte Lena, während sie ein Medaillon betrachtet, heute werden wir als verbinden und das letzte Geheimnis losen. Flitz schnurrt leise und sprang auf das erste Buch, als weil die Richtige sieht an sie Jean. Lena lächelt. Zusammen waren sie ein unschlagbares Team. Sie erst untersucht sie die Medaillons. Jeds hat Gravuren, die sie Symbolen in Claras Butchern passten. Lena legt die Medaillons genau auf die richtigen Stellen der Seiten. Sobald sie das letzte Medaillon in die richtige Stelle legt, begann ein leises Summen. Die Kristall auf dem Pult leuchteten heller als über, und ein schwaches Lichtskien von den Seiten der Butcher ausgehen. Lena spürt ein Kribbeln in ihren Fingern. Sie wassaint,
das Sie etwas Grosses entdeckt hat. Auf einmal bewegten sich die Butcher leicht, offneten geheime Seiten und enthielten neue Zeichnungen. Darauf waren durch das Haus in sich net, die Sie bisher nicht bemerkt hat versteckt gange, geheimerem und klein Symboli, die Hinweis auf Claras große Entdeckungen bin. Das ist unglaublich, flüstert Lena. Clara wollt, das Nergemend, der mutig und neugierig ist, all das findet Flitz sprang auf direkt auf das mechanisch Modell des Hauses. Lena folgt ihm und bemerkt plötzlich eine kleine Markierung, die Sie bisher übersehen hat. Es war ein winziger Kreis mit einem Punkt in der Mitte ähnlich wie das Symbol, das Sie auf dem Teppich gefunden hat. Lena verstand sofort, dieser Punkt fahrt zum finalen Raum. Am Nachmittag macht Sie sich auf den Weg. Sie folgt den Hinweisen durch das Haus, krok durch schmal Gange und offnet Versteckturen, die Sie bisher noch nie bemerkt hat. Flitz lief voraus, schnuppert den Wanden und dutet auf die Richtung. Schließlich erreichten Sie in klein Kammer, die vollständig mit alten Schriftrollen, Karten und Kristallen gefüllt war. In der Mitte der Kammer stand ein Pult mit einem besonderen Buch darauf grosser als alle anderen. Lena öffnet das Buch vorsichtig. Die Seiten waren mit goldenen Symbolen und kleinen Notizen gefüllt. Es war Claras Hauptwerk, das große Geheimnis, das Sie im Haus hinterlassen hat. Lena begann zu lesen. Clara hat in ihren Aufzeichnungen Geschichten über Fernländer, seltene Pflanzen, mechanische Erfindungen und klein magische Geheimnisse niedergeschrieben. Jed sieht war voller Wissen, das Lena nie für möglich gehalten hat. Aber es gab auch eine personliche Botschaft, der Finder dieser Geheimnis Word lernen, das Mut, Neugier und Freundschaft Word voller sind als jeder Schatz Lena spürt, wie ein warmes Gefühl in ihr Aufstieg. Sie verstand, dass der war Schatz des Hauses nicht Gold, Silber oder Schmuck war war Claras Wissen, ihr Geheimnis und die Freundschaft, die Lena sie Flitz aufgebaut hat. Plötzlich hört Sie ein leises Rascheln hinter sich. Lena dreht sich und sah, dass ein weiterer geheimer Mechanismus aktiviert worden war. Ein Wand verschob sich leicht, und dahinter lag ein schmaler Gang. Ohne zu zögern, trat Lena hinein, Flitz dicht hinter ihr. Der Gang fahrt zu einem kleinen Raum, der von einem schwachen Licht erleuchtet wurde. Auf einem Podest lag ein weiterer Kristall, grosser als alle, die Sie bisher gesehen hat. Lena nahm ihn vorsichtig in die Hand. Der Kristall schien zu pulsieren, als wurde Leben. Plötzlich begann zu leuchten, und in klein Projection erschien vor ihr war eine Jungfrau, die Clara darstellen musste. Die Projection sprach mit sanfter Stimme, willkommen, Lena. Du hast alle Geheimnisse gefunden, hast Mut, Geduld und Neugier bewiesen. Du bist bereit, das große Geheimnis zu verstehen. Lena war sprachlos, doch Flitz sprang auf direkt neben Sie. Die Projection zeigt auf die Butcher, Kristall und Medaillons und erklärt, dies Sammlung ist ein Erbe. Sie enthält Wissen, Geschichten und Entdeckungen, die über Generationen weitergegeben werden sollen. Du bist nun die Hüterin dieses Wissens. Lena nickt ehrfürchtig. Sie wusste, dass dies eine große Verantwortung war. Sie musste das Haus, die Geheimnisse und Claras Wissen schützen und weitergeben. Die Projection verschwand langsam, und der Raum wurde still. Lena setzte sich auf den Boden, Flitz auf ihrem Schoß, und betrachtet die Kristall. Sie fühlt sich glücklich und stolz. Sie hat Claras großes Geheimnis gefunden und verstanden. Doch das Abenteuer war noch nicht vorbei. Auf den letzten Seiten des Buches war ein Hinweis, glaubt, als gefunden zu haben, Word überrascht worden. Die Geheimnisse auf dem Teppich sind niemals vollständig Lena lächelt. Sie wusste,
das Haus noch viel weitere Ratzel und Überraschungen berieselt. Als die Sonnenuntergang und das Warmlicht durch die Fenster fiel, setzten sich Lena auf den alten Teppich im Wohnzimmer. Flitz kuschelt sich in Sie, und Sie docht über als noch, was Sie entdeckt hat. Sie was jetzt, das Haus war nicht nur ein Ort voller Geheimnis, sondern auch ein Ort voller Abenteuer, Wissen und Freundschaft. Und tief in ihrem Herzen folgt Lena in Mischung aus Stolz, Aufregung und Neugier. Sie war bereit, alle weiteren Geheimnisse zu entdecken. Die Geheimnisse auf dem Teppich werden Sie noch viel Tage begleiten. Lena lächelt und flüstert leise, Danke, Clara, für alles. Ich verspreche, die Geheimnisse zu bewahren. Flitz schnurrt leise, als hat ihr Wort verstanden. Und so endet ein weiterer aufregender Tag im Haus voller Ratzel. Doch für Lena und Flitz war klar, das Abenteuer war noch lang nicht zu Ende. Neue Geheimnisse warteten, und Sie werden Sie Stück für Stück entdecken auf dem Teppich, in den geheimen Räumen und in den Geschichten, die Clara hinterlassen hat. Am nächsten Morgen war Lena voller Energie. Sie wusste, das Hut der letzten Schritt ihres großen Abenteuers bevorstand. Die Geheimnisse des Hauses hatten Sie in den letzten Tagen völlig gefesselt, und nun spürt Sie, das Sie Kurs der war, Claras großes Ratzel zu lösen. Flitz, ihr treuer kleiner Freund, sprang aufgeregt Sie herum. Lena setzte sich auf den alten Teppich im Wohnzimmer, breitet alle Bücher, Medaillons und Karten aus und begann, die Hinweise noch einmal zu ordnen. Sie hat bereits viel Geheimnis entdeckt, Verstecktum, Mechanisch Ratzel, Kristall und alte Tage Bücher. Doch etwas fehlt noch der finale Schlüssel, Claras großes Geheimnis zu enthüllen. Sie betrachtet die Karte des Hauses sorgfältig. Auf ihr waren noch einige Punkte markiert, die Sie bisher nicht gefunden hat. Einer davon befand sich hinter dem großen Bücherregal im Arbeitszimmer. Lena ging vorsichtig hinüber, zog die schweren Bücher zur Seite und entdeckt ein klein Luke im Boden. Sie öffnet Sie vorsichtig. Darunter fährt ein schmaler Gang tief in das Herz des Hauses. Lena kroch vorsichtig hinein, Flitz dicht hinter ihr. Der Gang war dunkel, aber Sie hat ein Taschenlamp und die Karte, die ihr den Weg wies. Schließlich erreichten Sie in Kammer, die größer war als Alarm, die Lena bisher entdeckt hat. In der Mitte der Kammer stand ein Podest, auf dem ein großer Kristallskammerti. Den Ben Lagen alte Schriftrollen, auf denen Geheimnisvolle Symbole und Notizen standen. Lena spürt sofort, dass der Zentralort des Hauses war der Raum, der alle Geheimnis Claras zusammenführt. Sie nahm den Kristall vorsichtig in die Hand. War warm und pulsiert leicht, als wurde Leben. Plötzlich erschien eine Projection wie schon über durch die Esmal war Sie größer und heller. Die Jungfrau, die Clara darstellt, sprach, Willkommen, Lena. Du hast alle Prüfungen bestanden. Du hast Mut, Geduld und Neugier bewiesen. Jetzt wirst du das letzte Geheimnis entdecken. Lena spürt ein Kribbeln in ihren Fingern. Die Projection deutet auf die Schriftrollen und Medaillons. Lena legt die Medaillons auf die Symbole der Schriftrollen, genau wie SIES über mit den Büchern getan hat. Ein leises Summen erfüllt die Kammer, und die Kristall begannen in verschiedenen Farben zu leuchten. Plötzlich öffnet sich ein Verborgene an der Wand. Dahinter war ein Raum voller Alterschätze, Bücher und Kristall, die in einem geheimnisvollen Muster entgeordnet waren. Lena trat vorsichtig ein und bemerkt ein altes, goldenes Buch auf einem Podest. Auf dem ein Bandstand in geschwungenen Buchstaben, das Claras. Mit zitternden Handen öffnet Lena das Buch. Die Seiten waren gefüllt mit Geschichten, Zeichnungen, Mechanismen und geheimen Botschaften. Sie erkannt sofort, dies war das Herz aller Geheimnis.
Clara hat ihr gesamtes Wissen, ihr Abentur, ihr Forskungen und ihr Lebensgeschichte hier hinterlassen. Plötzlich hört Lena ein leises Geräusch. Flitz sprang auf direkt auf ihren Schoß und schnurrt. Lena sah sich und bemerkt, dass die kristallin Besonderes liegt auf den Teppich worfen. Sie bewegt sich und entdeckt ein verstecktes Muster im Teppich dasselbe Muster, das sie schon zu Beginn fasziniert hat. Lena legt das Buch vorsichtig auf den Teppich. Sofort begannen die Kristall auf magisch Weise zu leuchten. Ein schwacher Lichtstrahl zeigt auf ihn Stell des Teppiches, die sie bisher übersehen hat. Lena nit sich nieder und hab die Eck des Teppiches an. Darunter war ein weiterer Schublade die Letzte, die sie finden musset. Mit zitternden Handen öffnet sie die Schublade. Darin lag ein kleines Kästchen aus poliertem Holz. Lena öffnet es vorsichtig und fand, ein Medaillon, das größer und schöner war als alle anderen. Darauf war engraviert, die Wahrheit liegt in Freundschaft, Mut und Neugier Lena lächelt. Sie verstand nun alles. Clara wollte, dass die Feinderin nicht nur die materiellen Schätze entdeckt, sondern die Werterkennt, die wirklich sollen. Mut, Neugier, Freundschaft das waren die wahren Schätze des Hauses. Flitz sprang auf direkt Lena herum, und sie striechelt in sanft. Gemeinsam hatten sie alle Ratzel gelöst, die Geheimnisse gefunden und Claras größtes Geheimnis entdeckt. Lena wusste, dass sie nun hüterin dieser Geheimnis war verantwortlich, sie zu bewahren und weiterzugeben. Plötzlich erschien die Projektion erneuert. Clara sprach mit sanfter Stimme, du hast bewiesen, dass du würdig bist. Die Geheimnis des Hauses gehören nun dir bewahrt sie, entdeckt neu und teil die Geschichten. Die Abentur beginnen nie wirklich sie setzen sich fort, solange Neugier und Mut vorhanden sind Lena nicht erfurchtig. Ich verspreche es, Clara. Ich werde als bewahren und weitergeben Flitz schnurrt leise, als hat die Wort verstanden. Als die Sonne unterging und ihr warmes Licht durch die Fenster fiel, setzte sich Lena auf den Teppich. Sie betrachtet das Haus sich herum jeden Raum, jednisk, jed Symbol und wusste, dass sie ein lang Reis hinter sich hat. Sie hat Claras Ratzel gelöst, die Geheimnis des Hauses entdeckt und die wahren Wort gelernt, die Clara vermitteln wollte. Typhon ihrem Herzen spurt Lena in Mischung aus Stolz, Aufregung und Frieden. Sie wusste, dass die Abentur noch lang nicht vorbei waren. Das Haus war voller weiterer Geheimnis, Geschichten und Ratzel, die sie Stück für Stück entdecken würde. Flitz kuschelt sich in Lena, und gemeinsam saßen sie auf dem Teppich. Lena lächelt und flüstert, Danke, Clara. Für als und so endet die Großsuch nach den Geheimnissen auf dem Teppich. Lena hat nicht nur Schätze gefunden, sondern auch Mut, Freundschaft und Wissen die wahren Wort, die jede Entdeckung noch bedeutungsvoller machten. Der Teppich lag still im Wohnzimmer, aber Lena wusste, unter ihm, in den Verborgenen und in Claras Geschichten, warteten noch viel Geheimnis bereit für die nächste neugierige Entdeckerin.